So students, in this video we will be discuss some question answers related to parallelogram law of vector addition. So our first question is the flying of a word an example of parallelogram law of addition of vectors explains? So the question is that a flying bird is an example of parallelogram law of vector addition or not. So we will be discuss it in detail. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਛੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਰੇਲੀਓਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੀਨਸ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਛੀ ਪੈਰੇਲੀਓਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। आओ ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं in details. So the answer of this question, let we discuss. In order to fly upwards, a bird push the air with the forces F1 and F2 in downward direction with its two wings. You are looking on the screen that the two wings creates the forces, means bird push the air with the help of wings, and that forces are F1 and F2 in downward direction. The lines of action of forces you are looking, F1 and F2 meets at the point O, means the impact of these two forces act at a point O. In turns the air, now what is the role of air? Air gives equal and opposite reaction R1 and R2. Why the air gives equal and opposite reaction? Here we applying Newton's third law of motion. To every action there is equal and opposite reaction. Now, according to parallelogram law of forces, or you can say parallelogram law of vector addition, the resultant R of reactions R1 and R2 acts on the word. Now, these reactions act on the word in upward direction and makes the word to fly upwards. ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉੜਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਧਕੇਲਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਖਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧਕੇਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ F1 ਤੇ F2। ਇਹ ਫੋਰਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਇਹ ਫੋਰਸਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਕੀ ਆ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸਸ ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ।
ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪੋजिट ਰਿਐक्शन ਕਰੂਗੀ, ਆਪੋजिट ਕਿਰਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐक्शन ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਰਿਐक्शन ਆਪੋजिट ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ 에ਅਰ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਰਿਐक्शन ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। एयर gives equal and opposite directions R1 and R2। फोर्सेस ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, F1 F2। एयर ਦੇ ਉੱਪਰ एयर ਨੇ ਰਿਐक्शन ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ R1 ਤੇ R2। ਦੈਨ ਹੁਣ ਦੋ ਫੋਰਸਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। Then according to parallelogram law of forces, parallelogram law of vector addition, the resultant of reactions R1 and R2 acts on the word in upward direction. You are looking on the screen and makes the word to fly upward। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਅਤਾਹ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਇਜ਼ ਦਾ ਫਲਾਈਂਗ ਆਫ ਅ ਵਰਡ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਪੈਰੇਲੀਓਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਯੈਸ ਆ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ question. So in the second question, students, what we have given, explain the working of a sling on the basis of parallelogram law of addition of vectors. So in this questions we will be able to know how sling is working, means what law is applicable on it. So in this questions, that law is a parallelogram law of vector additions, means sling is working on the law, you can say on the basis of parallelogram law of ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨਸ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਗਲੇਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਗਲੇਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ, ਪੈਰੇਲੀਓਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, a sling is consist of a Y-shaped wooden or metallic frame. You are looking on the screen. We know very well about it that sling consists of a Y-shaped wooden or metallic frame to which a rubber band is attached. When a stone held, say any point, held at the point O. Which point is O? On the rubber band. I give the name of the point O where is a stone kept in between the rubber band. On the rubber band is pulled, the tensions T1 and T2, T1 and T2 are produced along OA, OB in the two segments, these two parts of the rubber band. We are pulling the rubber band towards himself
towards us, and that the same time the tensions produces in the two segments of the rubber band. Now what happens? Now here two tensions are acting at the same point. We given the name O, where we have kept the stone. According to parallelogram law of forces, now what is the direction of resultant? The resultant T of tensions T1 and T2 act on the stone along OC. You are looking on the diagram. Now, resultant of these two tensions act along OC according to parallelogram law of vector addition. As a stone is released, when we release the stone, it moves under the action of resultant tensions T. Moves under the action of resultant tension T in the forward direction with a larger speed. So, sling is working on the principle of parallelogram law of vector additions. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਗਲੇਰਤਾ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਵਾਈ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਬੜ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਦੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਦੇਤਾ ਪੁਆਇੰਟ O। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਰਬੜ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਟੋਨ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਫੋਰਸਾਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਸ਼ਨਸ T1 T2। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੈਰੇਲਿਓਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਹ ਦੋ ਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇਲ ਆ ਉਹ ਪੈਰੇਲਿਓਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।